malambot na. Ilang minutes yung lag niya? 20 seconds. Nasa 20 seconds. Okay, so good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Eto na, nandito na po tayo, ang Olp New Normal, and I will be your host for today. Host talaga. Sa lahat ng ating mga kasamang bombero na nanonood ngayon, we now have 500 viewers. So, before we start our online orientation with OLP, Sir Ma'am, of course, yung ating OLP New Normal, we have a special guest with us, yung ating pong Director for Fire Safety and Enforcement, to welcome us, to welcome everybody dito po sa ating online orientation. So, to give us his welcome remarks and guidance about the implementation of OLP New Normal, please welcome our Director for Fire Safety and Enforcement, Senior Superintendent Romeo Malteso Jr. Sir. Good morning to everyone. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa ang Panginoong Diyos ay sumasa inyo at sumaating lahat, at nawa ang lahat po ay nasa maayos na kalagayan, feeling safe with your family, of course. And everyone sana po is in good health. So, in these times of pandemic, talagang we need to do things na medyo kakaiba, since sabi nga ito yung new normal. So before, kung nagagawa natin yung physical meeting o yung gatherings, na ngayon ay imposible na to avoid transmissions nga ng virus. So napakaganda ng programang naisip ng ating mga kasamahan, lalong-lalo na ang division na ito, na meron pa rin paraan na upang magampanan natin yung trabaho natin sa mga ganitong pagkakataon ng pandemya. And sa tulong ng technology, so marireach natin ang bawat isa at may paparating natin yung adhikain natin na ipagpatuloy na ipaalam sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng pakikisalamuha sa kanila sa pamamagitan ng pagtuturo ng fire safety. Kung ito ay ginagawa natin before, na pinupuntahan natin sa barangay, sa kanilang lugar, upang pahalalahanan sila ng pag-iingat sa sunog, gayon din ang pagtuturo sa kanila. Sa panahong ito na hindi na natin magagawa, meron pa rin kapalit or meron pa rin ibang paraan na magagawa natin upang maipabatid o maiparating sa kanila yung mensahe sa pag-iingat ng sunog. At itong programang ito na naisip ng ating mga kasama, lalo-lalo na sa Fire Safety Information Division, na ituloy ang pagpapalaganap o pagpaparating ng kaalaman sa ating mga kababayan. So sa programang ito, everyone is I'm welcoming everyone na nawa magpatuloy at magawa natin yung adhikain o yung purpose talaga natin na mapalaganap yung pag-iingat sa sunog. So with that, magandang umaga sa inyong lahat, at ang pagpapala ng Panginoon nawa ay sumasa atin. So good morning to everyone and good luck in this program. Thank you. God bless to all. Thank you, sir. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Maraming salamat ulit po sa ating Director for Fire Safety, Senior Superintendent Romeo Malteso. And we are very lucky sa
FSID, no, sa direct. Okay, so good morning po ulit sa ating lahat, sa ating mga kasamahan sa Bureau for Protection. Kumusta? Magandang araw, mahal kong BFP, Nax, no? Mahal kong BFP, of course. We have to love our agency na sobrang busy, lalong-lalo na ngayon. Panahon ng COVID, di ba? Grabe panahon ng COVID, napaka-busy natin, ang dami natin ginagawa. Andyan yung ating siserbisyo sa ating mga kasamahan, sa ating mga kababayan, sa pamamagitan ng ating mga medical, no? Emergency Medical Response Services. Kasama na rin dyan yung ating pagbabantay sa ating mega swabbing facility at yung ating tinatawag na quarantine facility na ngayon ay nasa PhilInvest. So, ang daming busy ang ating mga kasamahan, busy tayong lahat sa BFP, pero hindi ibig sabihin nun ay makakalimutan na natin o papabayaan na natin ang ating pangunahing mandato, which is fire safety, di ba? Okay, so nagpahinga lang ng konting panahon ng Oplan Ligtas na Pamayanan. And starting next week, simula next week, magbabalik ang Oplan Ligtas na Pamayanan. Pero of course, ibang strategy na, ibang style na. So, ayan, naku, grabe, ang dami nating viewers. We have already 1,100 viewers na. Pakisuyo lang, no? Yung mga kasamahan natin sa serbisyo, kung pwede, ma-share natin, no? I-share natin yung Facebook page, especially itong live na to sa mga bawat fire station, no? Ayan, nanonood sila from Davao City, from Tandag City Central Fire Station. Good morning po, sir, ma'am. Okay, so yun, kami naman ay na-excite sapagkat sinusuportahan ninyo ang ating programa dito sa National Headquarters. So, on behalf of the Chief of the Bureau of Fire Protection, Fire Director Jose Segundo Imbang Jr., our Director of Fire Safety, Senior Superintendent Romeo Malteso Jr., and of course, our Chief Fire Safety Information Division, which will be joining us later in the program, I, Inspector Gabriel Gisolano, would like to welcome everyone, no, sa buong bansa, lahat ng panig na Pilipinas, lahat ng fire station, all 1,800 of us, fire station nationwide. I'm welcoming you all dito po sa ating online orientation ng Oplan Ligtas sa Pamayanan, New Normal. Okay? OLP, New Normal tayo. Okay? So hello, good morning po sa ating mga pa-shoutout daw sa mga taga-Pasukin Fire Station. Yes. Sa aking classmate, Inspector Gudoy. Okay, and then shoutout din po sa lahat ng mga personnel ng Lawag City Fire Station at sa kanyang City Fire Marshal, Chief Inspector Roxanne Solano Parado. Okay, ang best City Fire Station ng Region 1. So, magandang umaga sa ating lahat dyan. Indang Cavite, good morning. Sino pa man nandito? Ayan, ang dami natin. No, ang dami natin. Watching from Puerto Galera Fire Station. Okay, sir, good morning po. Nako, sana bumalik na yung time na pwede na tayo mag-Puerto Galera ulit, no? Swerte ng mga taga Boracay, taga Coron, taga Baler, no? Matik, nandun sa kanila yung mga hopefully, sa pagtutulungan nating lahat. So in a while, at around 10 a.m., magsisimula tayo ng ating official orientation, ng formal orientation. Mag-gather lang tayo. So we now have 1,400 viewers. Padamihin pa natin. Shout out, Leyte Fire Station. So gusto ko rin batiin ang ating mga kaibigan mula sa iba't ibang panig ng bansa na nanonood po. Next, from Barcelona City, Barcelona. Sorsogon, Bulusan Fire Station, Sorsogon.
Shout out kay Robert James Pardellada. Robert James, kumusta si Lucas? Okay, so yun. So ganito mga kasama, sa kagustuhan natin, no, na magkaroon ng isang kumbaga mailatag ng maayos ang OLP o Planeta sa Pamayanan New Normal. Gusto sana natin gawin yung orientation via Zoom meeting. Unfortunately, yung aming po mga subscription does not allow up to 1,500 participants, diba, or more. So, sabi namin, gawin na lang natin siya via Facebook Live. At least maraming makakapanood, maraming makakita, and at the same time, pwede nyong ulit-ulitin, di ba? Pwede nyong ulit-ulitin yung panonood. Kung may mga katanungan kayong hindi nasagot, or may mga na-miss kayo mga impormasyon o punto tungkol sa pag-implement ng OLP New Normal, ay dito po natin yan masasagot lahat. Okay? So, Sir Ma'am, bago natin simula ng orientation, nais ko lang pong sabihin sa lahat na hanggat maaari, ang anumang katanungan, willing kaming mag-entertain. We are willing to entertain all your questions. Mag-post lang po ng question, ng comment doon sa ating official page ng stream na to para makita natin. Doon lang po natin, no? Yung makikita lang natin doon lang natin tayo makakapag-comment, no? Makakasagot ng mga katanungan. Ayun, ang dami na. From Hinundaya Fire Station. Yan. From Atimona, Region 4A. Okay? So, yun, simulan natin. So, ganito mga kaibigan, itong online orientation natin via Facebook Live ng FSID is just the start ng mga orientation. Ano po? After this, ang inyo po mga regional CRS, about region ay magsasagawa naman ng separate na orientation, no? Mas detalyadong pagtuturo, paglalahad kung paano natin i-implement yung ating OLP New Normal. Bakit natin ginawa ang Facebook Live, ginamit ang Facebook Live para mag-online orientation ng OLP? Sapagkat, mga kaibigan, mga kasama, base na rin sa direktiba ng ating method. Okay, via social media, via Facebook, no? We can reach and we can deliver our fire safety messages. Okay? So, simulan natin. Shoutout din pala muna sa mga kasama ko dito sa opisina, no? Si FO1 Mark Anthony Dineros and FO1 Rencard Christopher De Leon. Hindi sila makapag-wave, mamaya na sila mag-wave. Sila yung aking mga technicians dito. Simulan natin yung presentation. Okay, so bakit tayo mayroong OLP New Normal? Okay, bakit tayo mayroong OLP New Normal? Ito po ay sa kadahilan ng mga kaibigan na kailangan pa rin nating ituloy sa kabila ng pandemya, sa kabila ng ating mga kabisihan sa pagresponde sa COVID-19. Kailangan pa rin nating ituloy at huwag kalimutan ang ating fire prevention efforts. No? Anong klaseng fire prevention efforts? We have our pioneering program when it comes to fire prevention, which is the Oplan Ligtas na Pamayanan. Ano po? OLP is implemented 2019. Diba? Sinimulan natin siyang implement 2019. And it is the flagship program of the Bureau of Fire Protection when it comes to community fire prevention. We no longer have any other fire prevention activity except Oplan Ligtas na Pamayanan. But of course, nandiyan yung ibang activities such as drill sa mga establishment. That's part of our law enforcement functions. Ano? So, ang OLP, ang Oplan Ligtas na Pamayanan, mga kaibigan, it is a public event, no? It is a very public activity. Ibig sabihin, it thrives, no? It thrives with its people engagement, no? The more it engages the community, the more it immerses itself with the community, the more effective it becomes, okay? And nakita natin yung effects niya, no? Bumaba yung sunog sa mga areas na in-implement natin ng OLP to the point ng iba nag-zero, di ba? That is because OLP cures the problem, no? Cures the problem where the problem is, di ba? Ang ginagamot natin, hindi tayo nag-band-aid solution with OLP. What we are doing with Oplan Ligtas sa Pamayanan is we apply direct medicine or medication to
the problems in the community. Ano yung mga problems na yon? One example ng mga problema natin sa community that causes a lot of fire incident is of course, yung ating mga illegal electrical connections, yung ating mga tinatawag na tawag dito, yung mga fire hazards na present sa community, no? Na if otherwise removed, no? Or taken action or tawag dito, bigyan ng pansin ng ating mga official sa barangay, hindi po yan po ay magdudulot ng sunog. At kasama na din dyan po ay yung awareness ng ating mga kasamahan pagdating sa pagresponde doon sa lugar na yon, di ba? Sa nasabing lugar na yon. This is because of the Community Fire Protection Plan. Si CFPP po kasi, kung inyong natatandaan kung paano siya ini-implement, di ba? Si CFPP directly provides solution to identify issues during survey. Diba? So, with COVID-19, hindi natin pwedeng gawin yung full blast function ng Oplan Ligtas na Pamamayanan, di ba? As it is. Why? Kasi the very nature, the very environment where OLP thrives, which is community immersion, hindi natin pwedeng gawin. Hindi natin nagagawa. Bakit? Bawal eh. Diba? Social distancing, bawal maggagala. Diba? Andyan yung restrictions. We cannot send people in the street to preach the message of our safety because we are afraid that roving might cause the transmission. We do not want that. Ayaw natin sa BFP pa magsimula yung pagkalat ng sakit na COVID sa mga community, di ba? Lalong-lalo na, yung OLP, mayroon siyang component activity na tinatawag nating house-to-house fire safety survey. Diba? Cannot do that. Hindi natin siya pwedeng gawin na yun. So, we devised, no, under the guidance and direction of our Chief of the Bureau of Fire Protection, and together with the very enthusiastic cooperation of the National Capital Region, Regional Director, Senior Superintendent Gilbert D. Dulot, kung saan doon nila tawag dito, they pioneered, or what they call this, we tested, no, one activity ng OLP New Normal, no. We tested it with NCR, hopefully hoping that we could develop, no, a program, no, or in lieu of what is the normal activities ng Oplan Ligtas ng Pamayanan. Okay? So, we have developed OLP under New Normal. Okay? We have developed OLP under New Normal. Under what authority does this OLP New Normal work from? Before that pa lang, shout out lang, sige. Shout out kay sa aking classmate, FO1 Jaden Amparong, no? Jade, kumusta? Good morning. Okay, so yun. So let's continue, no? Let's proceed with our online orientation. May I request everybody to have some notes, no? Get some piece of paper, mag-note kayo, take note kayo, especially when we arrive with the discussion ng ating tinatawag na mga implants, okay? Yung mga implants natin. Okay, bakit mayroong implant, di ba? So gagawin natin yun dito. Ituturo namin yun sa inyo. Paano siya gawin and ano yung purpose, okay? Okay. So simulan natin. OLP New Normal is authorized by the Memorandum Circular they issued by our Chief BFP, no? BFP Memorandum Circular 2020-027. Okay? Yung 2020-027, pasensya na kasi medyo mabagal yung pag-ship ng transition. Okay, yung OLP, yung Memorandum Circular 2020-027 was signed by our Chief BFP last August 24, 2020. And under this okay lang. Under this program, no, we introduced modifications, we introduced changes, shifts in programming, shift in activity for Oplan Ligtas na Pamayanan. Okay? Because as we all know, hindi natin pwede magawa yung normal or traditional activities ng OLP. Okay? So, under
balik mo muna siya rin card sa una. Okay, so, under the new normal ng OLP, under the regular activities rather ng OLP, nahati po yon sa 4 na primary aspect. Okay, 4 na primary aspect lang. Okay? Number 1, first aspect of that is community fire prevention through hazard removal mitigation. No? We do it via CFPP. Okay, ginagawa natin yan via CFPP. What does that mean? CFPP, siya yung sagot doon sa problema na paano natin masusolusyonan yung tinatawag nating mga issues, no, mga problema natin sa sunog sa barangay. Si CFPP ang sumasagot noon. Second is, we try to resolve the problem with limited firefighting capability, no? And most importantly, the awareness, no, of the community, of the people in the community to respond to fire on themselves, no? Through the activation of our community fire auxiliary groups or yung tinatawag nating mga CFAG. Okay. The third one is yung tinatawag nating direct house-to-house intervention, no? Which is ang activity naman nito is yung ating house-to-house fire safety survey. The purpose of this is we all know that fire starts with at home, di ba? It starts in the household with the basic or with the domestic activities that we're doing. It starts there, di ba? Lahat ng mga ginagawa natin sa bahay, yun yung mga nagkukos ng fire if we become negligent of our safety. So, at the end of the day, the fourth pala is active community participation to actual emergency. And how do we do it? Paano natin ginagather yung active community participation? We do it via yung tinatawag nating simulations, di ba? Nagka-simulation tayo, nagdi-drills tayo. So, with the original format of Oplan Ligtas na Pamayanan, itong mga 4 na to, nagagawa natin sila ng maayos. Okay, we are able to do it effectively and efficiently following yung ating quarterly activities. But with the pandemic, with COVID-19, we cannot do all of those things. No? Hindi natin pwede magawa yung 4 na yun. But kailangan natin gawin pa rin or ma-execute pa rin yung espiritu, kumbaga, the principle behind those 4 activities. Okay? So, under the new normal of COVID-19 as what our government, the government is trying to embody to everyone or to advise to everyone is that everyone must learn to live. Pares tayo ng pinagpapatungan or we have the same foundation in implementing OLP. The first is direct community mitigation through hazard removal via CFPP. Second, training of an aware community via CFPP, CFAG activation. Third is direct house-to-house intervention through yung ating house-to-house fire safety survey. And lastly, active community participation via drills and simulations. Okay? So, ang solution natin is OLP New Normal with or as per declared under Memorandum Circular 2020-027. Okay? So, ano tong Memorandum 2020-027? Next slide. So, under Memorandum Circular 2020-027, the first declaration there is that Oplan Ligtas na Pamayanan is not cancelled. Okay? OLP activities, original OLP activities, they are not cancelled. They are merely suspended. Okay? Until safety protocols permits it to resume. Okay? Malinaw tayo doon na ibig sabihin, hindi po natin terminate yung Oplan Ligtas sa Pamayanan. Sinuspend lang muna natin lahat ng activity niya. Okay? And we will replace it, in lieu of it, we will replace it with modified activities na dapat nating ma-implement. Okay? So, I'm sure alam natin kung ano yung mga activities ng OLP. Diba? We have been doing it for 1 year. Diba? And kung hindi lang nagka-pandemic, tuloy-tuloy yung pag-execute natin yan. So, we have 4 quarterly activities, diba? For OLP. So, ano yung mga yon? Yung mga yon, hindi na natin yung pwede magawa. No? But,
There are few, no? Merong dalawang activity ang OLP, original OLP, na pwede nating ituloy but in a recalibrated manner. Okay, next slide. Ano yung dalawang yon? Okay? Under the OLP original program, mayroon tayo ng tinatawag nating tawag dito, activation ng ating mga bayani sa barangay Facebook page. Diba? Yung mga bayani sa barangay Facebook page na yon, I would like to shout out and mention I would like to mention on air, Nax on air. Gusto kong bigyan ng papuri, gusto namin bigyan ng pagkilala sa National Headquarters, especially sa FSID, ang ating mga kasamahan sa San Juan City Fire Station, headed by the City Fire Marshal, the ever enthusiastic and ever energetic Ma'am Superintendent Nelfa Cabrera Leonard. No? Under Ma'am Leonard, for your information, mga kababayan, ang San Juan City po, 6 na buwan na pong zero fire incident. Okay? It is because of the very tenacious and very effective innovations on fire prevention intervention under the flagship of OLP, no, na ini-implement po ng San Juan City Fire Station. So, balikan natin ito. Out of the original activities ng OLP, kung atin pong titignan yung ating memorandum circular, suspended lahat ng activities ng OLP. But, mayroon pong modification tayong ginawa sa dalawang activity niya. Okay? Ano po yun? Number 1 po doon is yung ating tinatawag na enhanced community monitoring. So, pwede po bang mailista natin yan? Maisulat natin sa mga papel. Enhanced community monitoring. Ano po bang ibig sabihin ng enhanced community monitoring? Sa mga barangay na kung saan atin nang naisagawa o na-implement yung ating Oplan Ligtas na Pamayanan last year, 2019, we will be implementing continuous community monitoring to them. Okay? Ang ibig sabihin, we do it either of the two activities. Number 1 is we will be revisiting yung ating finomulate na OPLAN na CFPP or yung Community Fire Protection Plan that was previously organized or in that barangay. No? Ano yung purpose? Bakit kailangan nating i-revisit yung ating mga CFPP? Because, as we all know, ang CFPP, it is a living, it is an active contingency plan. No? Ibig sabihin, anytime na mayroong changes sa community, dapat mag-adapt si CFPP. Okay? Paano siya mag-a-adapt kung hindi mo siya i-revise? Okay? At saan manggagaling yung adaptations ng CFPP? Manggagaling po yan sa kung ano yung mga changes na nangyari sa circumstances, sa situations na naandoon sa community. Okay? Example, ano yung mga changes na yan? Example, 1 is yung ating tinatawag na mga enhanced or dito sa amin sa Quezon City tawag is strategic special concern lockdowns, di ba? Ano yung mga special concern lockdowns ng Quezon City? Yun po yung mga barangay na medyo nagkakaroon ng clustering ng COVID na kung saan ay pansamantalang isinasara, no? Pansamantalang inila-lockdown at hindi pinapalabas yung mga tao. So given that kind of situation, definitely may magbabago dapat sa response ninyo. Okay? May magbabago dapat on how you are going to respond now to that community. Bakit? Kasi kung dati yung mga na-identified ninyong, di ba, paperwork yun? Di ba, kung na-identified ninyong mga route, for example, ruta papunta dyan, hindi nyo na pwede magawa siguro yun ngayon. Kasi naka-lockdown siya diba? Pangalawa, yung isang sitio na na-identify mong high risk, no? Super high risk sa sunog, napakataas ng kumbaga 5 siya doon sa ating simulation scale, no? Sa ating scenario, naka-lockdown, under special concern lockdown, mas bantayan mo yon. Bakit? Lahat ng tao nandun sa bahay lang nila, hindi sila nakakalabas. So the domestic activity is there. No? Ang lakas ng ang daming domestic activity na ginagawa doon, nagluluto. Ang mga tao diyan, they are just
using the social media, Facebook lang yan maghapon, di ba? So charge yan ng charge, no? Nakakulong yan sa bahay, mainit-init ang panahon. So mag-aircon, electric fan, lahat ng gadgets, pwede, naka-on lahat yung mga yan, di ba? The more na dapat nyo silang bantayan. Okay? Nakuha po ba natin yun? The more na dapat natin silang bantayan. So we have to revisit our CFAP. And paano natin yung ginagawa? Kailan natin siya dapat gawin? Regularly. Diba? Regularly during this time of pandemic, during this time of lockdown. Okay? So yun yung purpose kung bakit natin kailangang i-revisit yung ating mga CFPP. Okay? Next is yung ating tinatawag na coordination with our CFAG. Okay? Bakit kailangan natin i-coordinate? Again, under the same circumstance, no? Under the same circumstance and situation brought about by those special concern lockdowns, no? Yung ating mga community lockdowns, we cannot perform the full unhampered fire prevention activity. Okay? Let's accept that fact. Hindi natin pwedeng gawin ng todo-todo, ng buo, ng effective as normal as it is, yung ating fire prevention campaign or even our fire suppression campaigns. May restrictions. Okay? This happened with the sunog na nangyari sa Tondo, sa Mandaluyong, di ba? Ang dami naging problema doon. What is the result? Marami nagkahawaan, no? Even our personnel nagkahawaan ng COVID, di ba? So, the only and the best solution that we could do, no, para magkaroon tayo ng mata, no, ng kamay, ng first responder doon sa community na yun, is for us to reactivate our CFAG and make sure na yung CFAG natin are active. They are active and they are ready to respond to fire emergency doon sa lugar nila, especially if naka-emergency lockdown or special concern lockdown yung barangay na yan. Okay? So yan po yung mga dapat natin gawin. Okay? This is under our modified OLP, which is yung Enhanced Community Monitoring or ECM. Question. Sir, gaano ba kadalas natin dapat gawin yung ating pong Enhanced Community Monitoring? Okay? You write this down. Ano? You write this down. Gaano kadalas? We do it as regular as we could. Okay? At least twice a month. No? At least twice a month. Eh sir, paano naman po kapag halimbawa yung last year namin, we have 14 barangays na tinarget. Eh, strategy po ng hepe natin. Okay? Kung paano natin i-monitor yung mga barangay na yan. We could coordinate, we could conduct coordination activity. You can have it daily, no? Sa isang araw, isang barangay para naman may time para gawin yung ibang activity natin sa fire station. So if you do it daily in 2 weeks time, nagawa mo silang ma-visit lahat, di ba? Ma-monitor silang lahat. And then you will do it again the following week. Okay? How about naman sir, pwede po ba sir na gawin namin sa isang araw, total kaya naman namin gawin dalawang monitoring. Pwede po bang sa isang araw, dalawang barangay namin, i-monitor namin? Pwede po, no? Nasa inyo po, diskarte po ng ating mga hepe yan. We give that to the discretion and the management of our farm marshals. Okay? So, sir, paano to? Ibig po bang sabihin, kailangan namin pumunta sa mga barangay para doon makipag-coordinate sa kanila? No. Hindi po yun kailangan. It is not necessary. It is not necessary that you go to the barangay, no, to organize a meeting or a dialogue, no? That could be, pwede nyo gawin yon given na pinapayagan ng interagency task force, local interagency task force sa inyong mga lugar, di ba? Kung pinapayagan yung ganyan, especially yung mga naka-MGCQ, no? Pwede yun, di ba? Pwede yun. But you should abide with the strict enforcement or observance of our minimum health and safety protocols. Yung pagsusuot ng face mask, face shield, di ba? Palagi ang pagsasanitize sa mga kamay, physical distancing kapag nag-meeting, nakipag-discussion, no? Gawin po natin yun. Pero, para doon sa mga barangay, no, na hindi natin pwedeng gawin yan, andyan po si Zoom, di ba? Andyan po si Zoom, andyan po si
dito, si Facebook, mayroon na rin siyang chat group, di ba? So you can do it there. No? Pwede kayo mag-dialogue via online means. Example na nga lang din po talaga natin dito is ang San Juan City Fire Station sa National Capital Region. They do online lectures, di ba? Ginagawa nila yung mga yung tawag nito, fire safety seminars online, no? Okay, shout out daw pala sa Panglao Fire Station sa Bohol kay Inspector Lopez. Yan. Nako, ang Panglao Bohol, they are the very first, no? They are the very first underwater or scuba team, no? Scuba rescue team ng Bureau of Fire Protection. So nakakatawa. Okay? So, yun po siya, no? Yun siya, sir, ma'am. Enhanced Community Monitoring. Under Enhanced Community Monitoring, ulitin natin, kailan siya dapat gawin? Kailan siya dapat gawin? It should be done regularly, at least twice a month. Okay? At least twice a month per barangay. Okay? Per barangay. Alright? So, Monday to Friday yon. So, bahala na kayo mag-schedule doon kung anong araw nyo sila i-visit. Diba? Kung anong araw kayo makipag-coordinate sa kanila. Okay? So, next activity natin, Car. So, in addition to OLP Enhanced Community Monitoring Activity, kung inyong matatandaan, by the power or by virtue of the Memorandum Circular ng OLP, no? Yung ating pong guidelines din for OLP, pinapa-create po namin kayo ng social media page. Ng tawag natin po ay mga bayani ng barangay. Okay? Ano yung purpose po ng mga bayani ng barangay? Ang purpose ng mga bayani ng barangay na page na to, the idea behind it is that para magkaroon ng isang online platform, yung mga tao sa ating mga community, sa ating mga barangay, no? Sa AOR natin, na kung saan pwede sila makapag-post ng kanilang concern, queries, questions, no? Regarding fire safety in real time. No? Mag-post sila doon, mag-message sila doon, mag-share sila ng mga nakita nilang violations sa community through that Facebook page. And, sir, ma'am, under the guidance of our Chief BFP, gusto niyang doon tayo mag-immerse, no? Doon tayo tawag dito, palakasin natin ang ating social media presence. Okay? That is why, under the modified OLP, under OLP New Normal, we will be having, as part of our activity per station, yung ating tinatawag na aggressive social media presence. Next, ano yung aggressive social media presence? Magiging agresibo ba? Agresibo? Paano tayo magiging agresibo, no? Sa social media? Simple lang. Ang ibig sabihin lang po niyan ay mas maging visible ang BFP, ang mga fire station natin through social media, through Facebook. Now, why? Because, remember, sinabi ko kanina, the people are there. No? Ang tao nasa social media, ang tao nasa Facebook, okay? Ang tao nasa internet, okay? Wala sila you cannot find them, you can find them in the community, in the barangay, but they are at home. Diba? So, abang nasa bahay sila, ano po yung tinitingnan nila? Cellphone. Nakatutok po sila maghapon, magdamag sa kanilang mga cellphone. So, if you could feed, no? If you could flood our social media pages with fire safety tips, no? Information materials, information campaigns, no? On fire prevention, somehow, people will read it and people will understand. Okay? Mas maintindihan nila, makikita nila, and it would be effective, no? Sabi nga nila, even in passing, that is still awareness, no? Paano in passing? Yung nag-scroll lang sila, kita nila, binasa nila, that is still awareness, di ba? I-deliver mo pa rin yung message of fire safety, di ba? So, paano yung activity natin dito? On a daily basis, sir ma'am, no? On a daily basis, lahat ng stations natin are required to post fire prevention tips, no? Fire prevention information materials doon po sa ating mga social media pages. Na? You activate your Bayani sa Barangay Facebook page. Okay? Facebook page managed by your own social media accounts ng fire stations. Ibig sabihin, doon nyo po yan ipopost. Okay? Daily yan dapat, no? Daily.
diskarte na rin ni Hepe. Siyempre, depende sa capability ng station ninyo kung gaano kayo kabilis mag-develop ng material. Question, Sir, magagaling po ba sa National Headquarters yung mga materials? We will be releasing several informative materials. No? We will be releasing several informative materials. But, we want you also to develop your own. Why? Kasi we want to empower you by doing that. No? Kaya nyo naman siyang gawin, kaya nyo naman siyang i-execute, you develop it. No? Mag-develop din kayo ng inyong mga informative materials. Our regional CRS are directed already to do that. Okay? So, they will be preparing yung materials. And by the way, this will save us a lot of money. No? Pa-shoutout daw po from Baaw Fire Station. Kamsur. No? Mga taga-Region 5, kumusta? Diyos maray na agad habi sa into. Okay? So, we could save a lot of money actually with this kind of activity. Why? Yung mga materials natin, we are no longer have to print flyers because we're just simply posting it on social media, di ba? It saves us, and depending on how many likes or share that post gathered, that's how many people ang napabigyan mo, di ba? Ang narating mo. So, that's how effective nowadays social media is. Okay? So, again, aggressive social media presence. Next. With this aggressive social media presence, the objective is magkaroon ng tinatawag nating flooding, no? Flooding of fire safety tips, fire safety information sa ating mga social media accounts. Okay? So imagine nyo na lang kasi mga kaibigan, there are si Facebook mayroong limit siya na 5,000 friends. Plus kung naka-page ka, unlimited 'yon, di ba? So we have 1,800 fire stations nationwide, di ba? So imagine niyo na lang, out of the 1,800 participants, multiply 1,800 fire stations. Sige nga, compute na natin at na makita natin kung gaano siya ka-exciting. 1,800 fire station times 5,000 friends, no, sa Facebook. Guys, every day, mga kaibigan, we are reaching 9 million people. Diba? We are reaching 9 million people with our message of fire safety. If that's not effective in fire prevention, I don't know what. Diba? Hindi na natin alam. Pero, with that prospect of reaching 9 million people through online posting of contents, that is a very hopeful, no? Nakapagbigay siya ng pag-asa because we are reaching more and more people. Okay? So, those are the two modified activities ng OLP. But we also have what we call alternative fire prevention activities under Oplan Ligtas na Pamayanan New Normal. Okay? Ano yung alternative activities na yan? Ito na po yung mga panibagong activity under New Normal. Huwag kayong mag-alala kasi dalawa lang naman po ito. Okay? Isipin kasi ng mga kasama natin, ako baka ang dami na naman gagawin ng Bureau of Fire. Hindi po. Dalawa lang naman ito. Actually, para sa station, isa lang. Okay? Yung isa is para sa regional office. Okay? So, the first activity, in lieu of our regular OLP activities, we will be having yung ating tinatawag na OLP on the road. Ano yung OLP on the road? Are you familiar with what we call recorrida? Di ba? Recorrida dyan po sa Region 6, di ba? Samahan natin sa Visayas region, no? Recorrida, yung pag-ikot sa barangay. Tawag naman namin sa Bicol is bandilyo. In short, in English, ito yung tinatawag nating part of visibility. Okay. Kung yung mapapansin, si Oplan Ligtas na Pamayanan does not support or does not include fire truck visibility in its regular activities. No? Bakit? Kasi para sa atin, this is just the last possible. Ito na yung last, no? Ito na yung last na pwede nating activity na gagawin, no? If there are other activities that we could do that are more effective, then we will do it. But given COVID-19 pandemic, this is the only solution. This is the only solution that we could do for OLP. Okay? So,
paano po yung OLP on the road? No? Ang OLP on the road is basically, this is what we call fire truck visibility. Mag-iikot kayo sa barangay, mag-iikot kayo sa community, and you will be delivering messages of fire safety. Okay? Yung dinideliver natin messages of fire safety, we have a weekly theme for it. Diba? Kung na-receive nyo na po yung mga annexes natin, makita nyo naman din, mababasa nyo na doon. Okay? Sino po yung mag-i-execute nito? No? Sino mag-i-implement nito? Ang mag-i-implement po nito ay lahat po ng fire station nationwide. Okay? Lahat ng fire station nationwide ang mag-i-implement nito. Ano yung mga target barangays? Sino-sinong barangay yung dapat natin i-target? Only those barangays na na-target natin for 2019 and 2020. Okay? Kasi yan, palapakan yung iba, ay salamat, hindi lahat ng barangay sa station namin. Di ba? Kasi yun yung unang problem di ba? Yun yung unang question. Ako, sir, what if mayroon kaming 49 barangay sa station namin? Lahat ba yun pupuntahan namin? Hindi po. Diba? Remember, Oplan Ligtas ng Pamayanan operates under the principle that let us prioritize those that are high risk. Okay? Question. Sir, what if yung targeted barangays walang signal? Paano po yung real-time monitoring? Okay, we will discuss about it later. No? We will discuss it later. So, yung itatarget natin sa OLP New Normal is yung ating tinatawag na mga high-risk barangays lang. Yung na-identify at dineclare ninyo na target for 2020 sa OLP. Okay? Yun lang yung ating itatarget. Okay? And part of that is isasama natin yung 2019 na barangay natin. Okay? Yung mga 2019 na barangay na na-accomplish na natin ng OLP. Silang dalawa. So kung last year mayroon kang 5, tapos this year nag-target kayo ng 10, so all in all mayroon kang 15. Okay? So paano siya ginagawa? Okay? Paano siya ginagawa? Paano po siya ini-implement? On a weekly basis, no, or rather on a monthly basis, bawat barangay dapat madalaw ninyo twice a month. Okay? 2 beses sa isang buwan. Okay? Paano nyo siya i-visit? Paano nyo siya dadalawin? Okay? Paano nyo siya dadalawin? Through visibility. Okay? Say for example, sir, paano kapag mayroon kaming 14 na targeted barangay for this year? Base dito sa ating computation, we have 14. Diskarte po ng ating City Fire Marshal o Municipal Fire Marshal, strategy niya, no? Siya na yung mag-strategize dyan, kung ito bang 14 na to ay gagawin niya isang barangay sa isang araw. Ibig sabihin, mayroon kayong 14 na araw para maubos lahat ito. And then another round for the second time. Or, depende sa distansya ng mga barangay na to, you can visit and you can schedule multiple barangays a day. Okay? Halimbawa, out of these 14 barangays, since magkakalapit yung iba dyan, pwede namin, sir, madalaw 5 sa isang araw. Okay? May ikutan, 5 sa isang araw. In short, ilang araw mo lang siya gagawin? 3. Diba? 3 days mo lang siya gagawin. Nakaschedule mo siya Monday, Wednesday, and Friday. Diba? So pag Tuesday and Thursday, ibang activity na yung gagawin niya. Diba? Yung ibang trabaho na sa station yung gagawin natin. Diba? And then, by next week, the following, first week, ang ginawa ng hepe, okay, first week tayo. Ang schedule natin is first week and third week ng kada buwan yung ating activity. So, first week, Monday, Wednesday, and Friday. So, next week, the second week, wala kayong gagawin. Hindi kayo lalabas. Diba? Lalabas ulit kayo the next week. Okay po? Ganun po yung strategy natin. Okay? Question, sir, pre-recorded po ba yung messages? May instruction na po kami sa inyong mga regional CRS, no? Ang region to, alam ko, pre-recorded. Nag-pre-recording sila. And I think other regions will also follow. No? Mayroon po tayong sinusunod ng weekly theme. No? Yung weekly theme po natin, dapat doon kayo mag-a-anchor ng inyong mga messages. Okay? Pero pwede rin naman pong live nyo siyang babasahin or i-translate siya sa inyong mga local dialects. Yung mga weekly themes natin. Okay. Ngayon, paano yung tinatawag nating real-time monitoring? Ako, sir, bakit real-time? Wala kaming signal, wala kaming internet. Guys, andyan na si Dito.
Andiyan na si Dito, di ba? Pero, as you all know, medyo matagal talaga yan. By end of the year, end of December pa yan, or end of the year pa yan mag-activate si Dito, di ba? But to me, hindi po natin issue yung mahina yung internet, di ba? There are alternatives. I-discuss in detail ng inyong mga regional CRS tomorrow and the succeeding days kung paano yung pinakadetalyadong online real-time monitoring na yun. But in passing, we will do the real-time monitoring via Google Share. Google Location Share. Ano yun? Paano yun? Every time lalabas yung fire truck, no? Every time lalabas yung fire truck para magsagawa ng fire truck visibility, what they have to do is they have to check in. No? Check in saan, sir? Check in saan? Sa hotel? Hindi po. They have to share their location sa host. Yung host natin is yung regional office. No? By sharing your location to the regional office, nakikita ng regional office kung nasaan kayo. No? Kung saan kayo pumupunta, kung talaga bang lumabas yung fire truck. Okay? Yun yung tinatawag nating real-time monitoring. Okay? Paano yung pag-check-in, sir? Paano yung pag-share ng location, okay? Yung details niyan will be given. Kung inyong titingnan, ibigay ko na siya sa annex, okay? Nandiyan na siya sa annex, na-discuss na natin dyan. But it will be given to you in details by the regional CRS. Okay? Nakipag-coordinate po kayo sa inyong mga regional CRS, probably this afternoon or tomorrow, para sa formal na pag-practice, no? Kung paano nyo gagawin yan. Okay? May katanungan dito, bago ko siya malagpasan. Sir, paano? Pag natapos na po namin house to house sa ibang barangay, kailangan pa bang balikan o Olp on the road? Okay. Natapos na daw yung house to house. Yes. Remember, wala na yung hindi na muna natin gagawin yung regular OLP activity, di ba? So lahat, ang usapan natin dito is lahat ng barangay. Kahit na-visit nyo na sila before, no? Na-visit nyo na sila before para sa house to house fire safety surveys, for OLP New Normal, babalikan nyo sila. And that's every month. Okay? Every month nyo silang ikutin. Ano yung reason? Sir, grabe naman. Monthly talaga or twice a month talaga natin sila pupuntahan. The reason behind it is that circumstances changes. Mabilis magpalit ang mga pagkakataon ng sitwasyon lalo na sa mga communities. At one time, no? On 1 week probably, safe pa yan. Wala kang masyado nakitang fire hazard dyan. But that would change, no? It would change, and it might change immediately without you knowing unless you go there, no? Unless you visit it. Especially, malapit na po ang Pasko, malapit na ang Undas, malapit na ang Bagong Taon. Ito yung mga kasagsagan na kung saan umaakyat ang ating mga fire incidents. So, we have to really visit them regularly. Okay? So, may katanungan dito. May katanungan kanina. Paano kung may mga fire stations na walang fire truck? Okay. Regarding that, again, si region nyo po ang magde-decide. Okay? What we have just relayed for the memorandum circular is kung paano execute yung activity. With the finer details like that, na paano kung yung fire station is MFPO lang yun nandun, di ba? Kailangan nyo ba magsagawa ng OLP on the road? Again, we leave that to the management discretion of our regional and regional directors, our provincial director. Yun. Sir, paano yung implant? Mayroon daw pong implant sa na ipiprepare. Yes. Annex, simulan natin with Annex A. Annex A ng Oplan Ligtas ng Pamayanan, kung inyo pong makikita, na-receive nyo na yung mga papel, it talks about yung ating amendment sa ating IPCR. Again, may question dito. Sir, paano yung mga fire station na walang fire truck? Required po ba sila ng OLP on the road? That will be decided by your regional office. Okay? Regional office po. We leave that to the discretion of the regional office. Okay? Sila po yung magde-decide. So you coordinate with them kung paano yung strategy. Diba? Kasi if walang fire station saka MFPO lang yun nandyan, mahirap yan. Again, that is left to the discretion of your regional offices. Okay? So, puntahan ko yung Annex A. No?
kindly get your annexes. Kung may copy kayo ng mga annexes natin, please check Annex A. Annex A discusses or talks about, ang content niyan is yung ating po mga IPCRs. Okay? Ano yung IPCRs? Targets. Remember, in every new activity, no, sa bawat bagong activity ng BFP, since ISO tayo recognize and we also observe with the SPMS system, yung bawat activity na ginagawa mo, yun yung nire-rate sa'yo. Diba? You are graded by that activity. And by that grading, or on how you do it, dun ka mag-gradean. Sir, may nagtatanong dito. Medyo mahaba-haba, sagutin na natin. Sir, good morning. From Mariveles Fire Station. Wow. May mga zones and sitios po kasi kami sa targeted barangays namin na hindi kasya yung fire truck. Okay lang po ba gumamit kami ng personal motor namin para ma-visit silang lahat? Magdala na lang kami ng PA system namin na may speaker. That's all I can say. Saludo. Salute. Ma'am Gina May, sa ating mga kasamahan sa Mariveles Fire Station, that's a very good initiative. No? It's a very good initiative. Sabi nga nila, by hook or by crook, you deliver the activity. And you can do it. Pwede nyo pong gawin yan. Pwede nyo gawin yan. Okay. As long as, ganito lang, ang tip lang, ang kailangan lang natin gawin sa pag-execute ng OLP on the road is that dapat may GPS. No? Kasi, ang GPS yung magsisend ng signal, ng location signal sa region na magsasabi kung nasaan kayo. Di ba? We would like to pioneer, no, for OLP, yung Google Share location. Bakit? Kasi napakaganda ng technology na to. No? And it is not being utilized. Hindi siya ginagamit. Hindi siya na-exploit yung potentials. Alam niyo bang pwede rin natin ito magamit someday sa pag-monitor ng mga responses sa fire incidents? So, nung nilatag namin yung possibilities na pwede mo gawin with Google Map Share, our fire chief became so excited about it. No? Kasi pwede natin talaga siya magamit sa fire incident. Tanong, sir, what if wala pong signal ng internet? Paano po mag-log in real time from BFP Antipolo Fire Station Rizal? Okay. Sige, sagutin ko na straight. Sagutin natin ng diretso. Remember, yung mga target natin na barangay for OLP are all urban areas. Diba? Urban areas. Meaning, mga sentro, mga poblasyon. Okay? Kung nag-target kayo ng mga barangay na hindi nasa urban area, that's one concern. I doubt, no? We doubt na yung area is walang signal ng internet. Mahina, probably. Mahina, probably. Pero mayroon yan signal. Okay? May signal pa rin yan. So, we would like to assure, this is really our, this is our stand on it. Huwag na natin isipin yung walang internet, no? Kung walang signal, gawa ng paraan. Gawa ng paraan. Palakasan yung signal. Magdala ng packet wifi. Magdala ng packet wifi kung hindi kaya ng data. Okay? Pangalawa, again, we have given guidance to the regional office, to the regional CRS, kung paano yung monitoring pag nagkataon na wala yung internet, na nawala yung signal. So, again, that is left to the regional office. Sir, paano yung mga high-risk barangay ay island, barangay 1 hour mag-travel galing sa munisipyo? Okay. I believe this is for municipalities, no? Or stations na 4B, 4B, probably regions, Visayas regions, kasi may mga islands. Yeah. We will be giving guidance to your regional CRS, no? Kung paano siya gagawin. But definitely, hindi nyo sila pwede ma-visit using the fire truck. Diba? So, tanggalin nyo na siya sa target. Okay? Yung mga barangay na tulad niyan, yung mga nasa isla from General Luna Fire Station, tanggalin nyo na sila sa target nyo for this. And
idagdag nyo na lang sila doon sa inyong enhanced community monitoring. Bawasan na natin yung burden. Sige, bawasan na natin yung burden. Huwag nyo na sila isama sa target ng OLP on the road, pero isama nyo siya sa target ng enhanced community monitoring. So that you can, pwede nyo pa rin gawin yung online discussion. Okay? Again, one question from Antipolo. Pre-recording po ba yung babasahin na skills or gagawa ng sariling format? Okay. Again, mayroon po tayong weekly theme. Okay, nailabas na po namin yung weekly theme hanggang December. Diba? The first guidance is this. Kayo yung gagawa ng spiel. Diba? Based on that weekly theme, kayo yung gagawa ng spiel. Bakit? Kasi English yung spiel namin. English yung guidance, yung weekly theme namin. Mas effective siya if it will be delivered by a local dialect. Mas maging effective siya if it will be delivered by a local dialect. Mag-Ilocano kayo, mag-Chabacano kayo, mag-Bisaya kayo, mag-Ilonggo kayo, mag-Bicol kayo. It will be more effective. Mas madali ka maintindihan ng tao. So, you translate it into your dialect. You can do that. Also, there are, depending sa strategy rin po ng inyong mga regional CRS, kasi pagalingan yung regional CRS ngayon di ba? Saludo kami sa mga regional CRS natin ngayon. Pagalingan sila ngayon. Nasa kanila kung mag-pre-recording sila. Diba? One region is already doing it, Region 2. Diba? Region 2, nagpe-recording na sila. Okay, so again, please seek guidance sa regional office kung magkakaroon ng pre-recording. Good morning from Santo Tomas Fire Station, Isabela. Wow, from Sharif Agwak Fire Station, Maguindanao, BARMM. Good morning po. Magre-require po ba ng submission of reports sa roving? Ito ang best question, no? Ito ang best question. Okay, Sir Ma'am, pagdating sa reporting ng OLP New Normal, huwag kayong mag-alala kasi wala po itong monthly report. Okay? Mayroon siyang weekly report. Pero yung weekly report niya is hindi siya email. No? But rather, it will be done online. Okay? Paano yung online na yon? We will be posting dito sa social media page ng FSID and we will be disseminating it to your regional offices. Yung QR code kung saan nyo ma-access yung online reporting platform ng OLP New Normal. Okay, ang kailangan nyo lang gawin is i-fill up yung form doon online, no? Gamit yung mga laptop ninyo, gamit yung mga cellphones ninyo, provide the necessary information and click submit. Automatic papasok yun sa amin. Okay? Hindi na kailangan mag-submit ng monthly report. Okay ba yun? Wala nang monthly submission ng report. Okay? So, again, when it comes to the details of reporting, your regional offices will be giving that in details. Okay? Nabigyan na namin sila ng guidance. Okay, so, sir, tanong lang. From Sindangan Fire Station, Sindangan. What if while OLP on the road, nagkaroon ng conflagration at nasa more or less 20 kilometers away from the town kami? At hindi kami makakapag-respond on time. Alright. Remember, ganito, Sir Ma'am. Remember, ulitin ko. Ang target ng OLP, I know it is, no? Kasi yun yung guidance natin from the start. The targets of OLP should be the barangays that are considered high risk. Okay? High risk based on our criteria. Ano yung criteria natin? First criteria is urban. No? Meaning, city center or municipal center. Yung mga nasa poblasyon ba? No? How about yung mga far-flung barangays, yung mga far-flung communities natin? Tina-target natin sila sa OLP, but not as part of our regular priority. Okay? Under normal circumstances, target natin sila sa OLP because we can visit them. Pwede natin silang i-train. But under this extraordinary circumstance, we cannot. Okay? So, our guidance is this. Kapag mayroon kayong tinarget sa OLP this year, no, na medyo malayo from your fire station, let that be the discretion of the fire marshal. Kung isasama niya pa yon sa target ng OLP on the road, or doon niya na lang ilalagay
sa enhanced community monitoring. Okay? Kasi, that concern from Sindangan is very valid. No? What if nga naman, habang nagsasagawa kayo ng OLP on the road, biglang nasunugan doon sa poblasyon. And that poblasyon is 20 kilometers away. Di ba? It's problematic. Diba? So again, discretion ni Farm Marshal kung either tatanggalin niya na lang doon sa target ng OLP on the road or isasama niya sa enhanced community. Sana nasagot natin yung kanilang katanungan. Sir, good day po. Paano po sa amin? Wala pong signal karamihan ng barangay dito na po sa targeted barangay namin. Okay, Sigay, Ilocosur. Okay. I have already given guidance to Region 1, to your CRS. Inspector Kapuli in the regional office will decide on this. Okay? Kasi ang Region 1 kasi is iba yung kanilang targeting strategy ng OLP. So, I will leave it to them kung paano nila siya gagawin. Ano pa? Sir, what if may OLP service vehicle? Pwede yun na lang gamitin instead of fire truck? Wow! Galing! Meron? Opo, pwede. Sabi dito, what if daw mayroon kaming separate vehicle na ginagamit for OLP on the road or for OLP? Pwede bang yun na lang yung gamitin instead of fire truck? Yes. Pwede. Hey, sir, good morning from Bago City. Wow, Bago City. I miss Bago. Been there last 2017. With regards to the implant po, is there standard time duration? Okay. Balik tayo sa implant. Okay. Paano i-prepare yung implant? Yung nakalagay po dun sa implant, sir, ma'am, ang nakalagay doon sa implant natin is declaration kung ano yung mga barangays na ita-target ninyo for the month. Okay? For the entire month. The purpose of implant is para alam ng regional offices kung ano mga barangay yung pupuntahan ninyo, no, for that entire duration. So if may request, buksan ninyo yung mga implant ninyo kasi hindi ko siya ma-share dito sa Facebook Live. Pwede nyo bang tingnan yung inyong mga implant na Annex B, please? Okay. So, dyan sa implant na annex ng implant natin, mayroon dyan, number 2, situation. Okay. Sa situation, sabi dyan, describe briefly why here under-identified barangays are the barangays targeted for this month. Okay. Ibig sabihin po, i-discuss nyo dyan, pakinote, mga sir, ma'am, i-discuss nyo dyan sa situation, bakit ito yung mga barangay na tinarget ninyo for OLP on the road. Tulad ng situation ng Sindangan, no? Tulad ng situation ng General Luna. Meron silang mga barangay na tatanggalin sa kanilang OLP target for 2020 para dito sa OLP on the road. Kasi it's impossible for them to visit that barangay or it would cause a problem once nagkaroon ng conflagration doon sa poblasyon. Okay? Ilalagay nyo lahat ng details dyan. Okay? Yan yung sasabihin nyo dyan. Okay? So, sir, out of our 22 barangays or out of our targeted, say for example, 10 barangays for OLP on the road, OLP 2020, we'll be only targeting 7 because the 3 of these barangay, namely barangay 1, 2, 3, are problematic, no? Pag tinarget natin, hindi natin kaya mapuntahan or it would cause us trouble, no? Or hindi namin pwede mapuntahan tong barangay na to kasi this is under special concern lockdown, no? Itong buong community na to is naka-lockdown. So i-discuss nyo dyan. You will discuss it briefly kung bakit yan yung tinarget ninyo na community. Okay? Then, second, next dyan is yung execution. Okay? Ay, sir, ma'am, okay, question, narrative po ba? Yes, narrative lang po yan. Okay? You will just discuss it. Narration lang siya. Okay? Na-narrate nyo lang. Kung ano-ano bakit yan yung mga barangay na napili nyo yung targetin. Okay? Execution. Under execution, nakalagay po dyan is letter A, official linkages. Okay? Under official linkages, nakasabi dyan, for the purpose of this activity, be informed station is utilizing the following official and permanent linkages.
Sabihin, i-declare yung Gmail address. Okay? Email address. Question, bakit Gmail, sir? Hindi po pwede ang Yahoo dito? Hindi po pwede. Gmail tayo kasi yung Gmail account na yan will be the same Gmail account na i-register ninyo sa regional office para makapag-share kayo ng location sa kanila. Okay? Question, sir, paano wala kaming Gmail account? Magawa na po. Okay? Gumawa na po ng Gmail account ngayon. Question, sir, isang Gmail lang po ba for fire station? Depende. No? If isang team lang naman yung lalabas para sa OLP on the road, sa isang station, isa lang. Pero what if, sir, mayroon kami mga substation o per substation? Okay? Nakuha po? Per substation. Kung ano ba, about substation, lalabas din sila para magsagawa ng OLP on the road. Sabay-sabay silang lumalabas, di ba? Kasi may kanya-kanyang target yan. Same with Quezon City, District 1 Manila, and some part in most cities of the National Capital Region. Per substation yung gagawin ninyong email. Okay? Gmail account. Kasi, kanya-kanya kayong rehistro, no? Nang share doon, mag-share kayo ng location doon. Okay? And then contact number. Kaninong contact number? Yung team leader, no? Or yung ating pong OLP controller. Sa mga region natin, ang ating mga city and municipal fire marshal, sila yung ating OLP controllers. Okay? For the National Capital Region, may difference kasi yung mga city fire marshals natin lumalabas parang mayroon silang dinesignate ng mga team leaders about substation, which is okay yun. So yun yung ilalagay natin dyan. Okay po? May typo error dyan. Letter A ulit yan, linkages, but replace it with letter B, targets. Okay? It should be targets. So, paano nyo fill upan yan? Okay? For the month, nakalagay dyan, for the month of, say for example, October, September, we commit to deliver the following targets. Okay? Identify nyo lang kung anong mga barangay yung pupuntahan nyo for that month. Di ba? Kung kailan nyo sila pupuntahan, kung kailan nyo sila i-visit. Question, sir, may prescribed type po ba na dapat nandun kami sa community? Wala. Basta ang sabi lang natin, ang required lang sa inyo is you do it Monday to Friday, or even you could have it Saturdays and Sunday. Total naman, we are under heightened alert, di ba? Pwede naman Saturday, Sunday. But discretion na po yun ng hepe. Okay? What we can do is, pwede namang kung maliit lang naman yung barangay, i-target, tansyahin ninyo. Kung pwede nyo siyang maikot inside 2 hours, di ba? 2 oras, 3 oras, tapos na yun. Sagad na yung madaming ikot na nagawa yon sa community, di ba? Pwede yun, di ba? Ang purpose nitong implan, ang purpose nitong declaration ng target, sir, ma'am, is plano nyo to. Diba? Plano nyo to. Paano nyo at kailan at anong oras nyo naka-schedule na puntahan yung mga barangay na yan. Okay? This is addressed to the provincial and district director, copy furnish ang regional office because reference nila to sa every time na lalabas kayo. Ito ang tinitingnan nila. Dito nila kayo machi-check. Kung yung bang talagang barangay na dapat nakaschedule kayo ngayong araw, nandun talaga kayo. At wala dun sa kabilang barangay. Diba? Yun yung purpose po nito. Okay? Malinaw po ba tayo doon? Hindi po ibig sabihin na porket nakalagay po sa mga samples natin na 8 to 5 or 8 a.m. to 5 p.m. or 9 a.m. to 5 p.m. Talagang 9 to 5 p.m. kayo sa isang barangay. Hindi po. Diba? Hindi po siya. Okay? And then, number 4 dyan sa ating mga implant, may nakalagay, coordinating instructions. Okay. Ano yung mga coordinating instructions? Sir, ma'am, dinevise natin tong implant na to declare issues that you might encounter in implementing your activities. Okay. Ibig sabihin, ilalagay nyo po dyan sa number 4, yung mga problemang pwede ninyong ma-encounter. At sino yung mga dapat ninyong kausapin para ma-resolve yung problema yun. Example, one barangay is under special concern lockdown. Or say for example, sa isang barangay may 1-2 sitio na under special concern lockdowns. So ilalagay mo dyan sa coordinating instructions. Barangay Bagong Pag-asa, Purok ganito, Purok Alicia, Purok San Roque, cannot be visited. Coordination has to be made with the barangay chairman o barangay Bagong Pag-asa for
Sitio San Roque and Sitio Alicia because as per reports, said barangays are under special concern lockdowns. Okay? Ibig sabihin, makipag-coordinate kayo sa barangay. Sinasabi nyo dyan na makipag-coordinate kayo kay barangay para ma-check kung pwede bang puntahan yung mga sitio na yon. Okay? So yun po yung ibig sabihin natin dito. And other concerns also, say for example, mahina yung internet connection ng station ninyo, so you need support from the regional office, no? Ilalagay nyo dyan. Or medyo malapit na ma-exhaust yung ating gasoline supply, yung ating mga diesel supplies, no? So you would also write it there, no? For the information of our provincial, district office, and our regional directors, na ito yung mga concern ninyo para ma-implement ninyo yung activity. Alright? So yun po yung implan. Okay? Ano pa yung tanong dito? Third question, needed po ba na mag-Facebook Live every time ang magkakandak ng OLP on the road? Napakagandang question. Ang sagot po doon ay yes. Yes na yes. Morning, ma'am. Yes na yes po yung sagot natin doon. Okay? And the actual instruction came from the chief BFP. It came from our chief BFP. Sabi ni sir, since nasa labas na lang naman sila at nag-iikot-ikot, better na i-Facebook live na rin nila. Facebook live na rin sila. Kasi, di ba nga, we will be activating our mga bayani sa barangay Facebook page. So, nandun na rin naman kayo, maliban sa nag-check-in kayo ng location, share ninyo sa inyong mga regional offices, i-live nyo na rin. Di ba? Naka-Facebook live na rin. Para yun na rin yung post ninyo for the day. Okay? Next, ibig sabihin nito, ang Bureau of Fire, active na active sa Facebook. We have to. Kailangan natin maging active sa social media kasi nandun po yung mga tao. Okay? Next question. Sir, paano po yung IPCR targets? Okay. Remember, yung normal OLP activity natin is mayroon tayo nakalagay dyan na mga kailangan nating i-perform na activities. Okay? And with the COVID-19 pandemic, hindi natin pwede magawa yun. Since sinuspend natin yung OLP, yung normal activities ng OLP, kailangan din natin baguhin or palitan yung mga targets ninyo ng activities. Okay? We have already given guidance to your regional CRS kung paano ang magiging strategy ng pagpapalit ng IPCR targets. Okay? Kasi po hindi kami makakapag-decide noon. Ang makakapag-decide po noon is yung ating mga regional performance management committees or performance management teams. Sila yung magsasabi kung i-amend lang yung mga IPCR ninyo or altogether papalitan. Okay? So, ano pa mga katanungan niya dito? Okay, sir, pwede po bang mag-video lang while OLP on the road instead na mag-live? Pwede naman 'yon. No? Pwede naman 'yon. As long ang pinaka-importante with OLP on the road is habang nasa labas kayo, nag-iikot, inaka-share ang inyong mga locations. Okay? Yun yung pinaka-importante doon. Kung halimbawa, medyo may network issue or magkakain na ng napakalaking network kapag nag-Facebook Live pa, or pwede naman kasi ibang cellphone yung gamit, di ba? Ibang cellphone yung pang-share ng location, GPS, ibang cellphone yung gamit para sa Facebook Live. Pero kung wala, or pwede naman yun, mag-record na muna, mag-video na muna, and then you just upload it later. Especially kung, di ba, ini-edit pa ng iba nating mga IT siya, di ba? Ginagawa pa yan ng mapakagandang mga napakagandang mga effects, no? So pwede 'yun. Pwede pong gawin 'yan. Okay? Ilang hours po ba ang fire truck visibility po, sir? Del Gallego Fire Station. Depende po kay Hepe. Okay? Discretion na po ni Hepe. Depende na sa declaration ninyo sa OLP, sa inyong mga implan. Okay? Kung ilagay nyo doon, kaya namang ikutin yung isang barangay sa loob lang ng 2 oras, sabi ko nga, ilalagay nyo siya doon. 2 oras lang kayo doon. Diba? Sir, question po from R10. Pag naubos na po yung targeted barangays, post ulit ng natabunan yung question niya. Natabunan agad yung question. Okay, sige. It
Sir, good morning. Is it needed to be na Olp in the road should be done in one day, 8:30 a.m. to 5 p.m.? Again, like I said kanina, we are expecting na lahat ng station is may gagawing activity, mag-OLP on the road, Monday to Friday, morning till morning and afternoon, okay? But it doesn't follow, no, it doesn't follow na maghapon kayo nasa labas or sa isang barangay maghapon kayo doon. Okay? That discretion, that strategy would or that decision would be coming from your city municipal fire marshals, okay? Negros province, how about AOR namin hindi high end insurgency? Okay. Okay. When it comes to LCAC targeted barangays, I cannot declare it on air. No, I cannot say any comment about it on air. Refer it to your regional office. May guidance na rin po ako sa kanila kahapon. Meeting kasi kami kahapon. All caps pa talaga to, Ilog Fire Station. Sir, pwede na po ba kami mag-conduct ng training o seminar, all recorded videos? Targeted venue is public plaza. Okay, pwede na daw po ba silang mag-conduct ng mga physical seminars and lectures? My answer to that question is, depende kung pinapayagan na ng mga local interagency task force ninyo. Okay? Sa ngayon, on the part of the national headquarters, wala pa kaming binibigay na ganong clearance. Okay? Wala pa kaming binibigay na ganong clearance. No? Lahat ng mga seminars ngayon, halos online lahat. Kailangan po ba namin baguhin ang target per barangay? Yes, you have to change it. Kailangan niyo po siyang baguhin, kailangan niyo siyang i-adjust. Sir, kung tutulong po yung ibang partner agencies natin sa Olp on the road, tanong ko lang po, isasali po ba sila sa real-time monitoring? No. Hindi na po. Kayo lang. Kayo lang naman yung i-rate. Kayo lang naman yung i-gradean. Sir, watching from... Ay, naku, sir. SFO4 Elizalde J. Garcia watching live from quarantine facility. Looc National High School. Sir, kudos to you. Pagaling ka kung naka-quarantine ka. Ano ba mga questions? Okay. Baka naman daw doon na siya na-assign. Ako, sana nga. Good morning, sir. From Alaminos Fire Station, Laguna. Query lang po, in our municipality, we have one target barangay. Pwede po ba namin dagdagan sa implant station? Yes. Salamat. Maraming salamat. Yes, the answer is yes. Take note, Region 4A sa plano ni Alaminos. Sir, may official hashtag po ba tayo para mag-consolidate ng mga post agad natin sa FB? Okay, yes, we have. Our official hashtag is #ThinkFireSafetyNow. Okay? Yun yung hashtag ng FSID ng BFP since 2018. Okay? It's #ThinkFireSafetyNow. We'll be formally launching pala it, no? May mag-share kami ng mga materials about that hashtag. Okay, so babasa tayo ng mga comments. Good morning po, sir. Is there any sample video kung pwede naman maging reference para sa OLP on the road, enhanced community monitoring? Anong klaseng video po? Instructional video, materials? May video kami na ilalabas pero that is just for the purpose of launching lang OLP New Normal. Yung mga safety tips kasi natin na video, we have already posted it here sa page namin. And pwede nyo siyang i-visit anytime. Pwede nyo rin siya i-download, nakikita nyo naman. Sir, SFO2 Dueñas from Antipolo City, tanong ko lang po, kung sakali po na magkasunog, tas nasa area oil, pwede po bang isagot kung sakali madelay yung pag-respond? I defer to answer that question, no? Hindi ko kaya sagutin yan. Like I said, kaya nga fire truck yung dala ninyo for fire truck visibility for OLP on the road is para mag-respond din naman, di ba? Para maka-respond din naman kayo. Again, I refuse to give kasi conservative tayo, no? Baka sasagot natin, medyo may mag-comment na iba.
Okay, ano pa bang mga katanungan dito? Sir, question lang po. May gagawin pa po ba kayong video samples para sa OLP on the road? Like I said, video lang po natin is for showing lang, no? For ano lang, for launching. Wala na po tayong like video na para i-play habang nag-iikot kayo. Wala po tayong ganun. Basta stay tuned na lang sa FSID page para sa mga kumbaga magpo-post kami ng mga materials here sa page na to. And pwede nyo siyang i-crop, pwede nyo siyang i-share, pwede nyo siyang kunin para i-share din sa inyong mga Facebook account. Okay. Ano, ang daming questions. Yes, please keep it coming, no? Okay, good morning. Sir, pwede po bang makahingi ng sample videos? Ayun na, na-mention ko na. Sir, paano kaya sa amin? 3 lang kami na duty tapos may checkpoint pa kami. Paano kaya yung... Ala, oo nga, no, kawawa naman. Kaya nga po may implan. Okay, kaya tayo may implan para si City Farm Marshal, si Municipal Farm Marshal yung magsasabi kung gaano ka workable yung at paano niya na mai-implement yung OLP on the road. Okay? And you coordinate with the regional office pagdating doon sa targeting niyan. Okay? Sir, regarding po sa part of visibility po, everyday po ba namin kailangan umikot sa AOR ng barangay namin? Again, na-mention ko na po, depende lang po sa implan. Okay? Kung hindi niyo naabutan yung aking discussion kanina, ulitin na lang natin, no, na nasa sa inyo yon kung depende sa pagka-target ninyo. You can visit more than one barangay per day para mabawasan yung time nyo na nasa labas kayo. Ilan po ba yung target barangay per month, sir? Okay. The answer is, lahat ng target na OLP barangay, every month ninyo yung pupuntahan. Alright? Every month ninyo pupuntahan yon. May changes lang yan. No? Magkakaroon lang siya ng changes. Like for example, this month, hindi nyo pwedeng puntahan yung isa-dalawang barangay because of some concerns. Next month, pwede na, pero ibang barangay naman yung hindi nyo kayang mapuntahan. That's why may implan. At yung validity ng implan is one month. 1 month siya valid, no? As reference, pero subject to change anytime. At ang magsasabi ng changes sa implant na yun will be you, kayo sa fire station ninyo. Kasi kayo nakakaalam kung pwede nyo pang puntahan next month yung barangay na yun. Okay? Sir, what will be the target for those area barangay without high risk? Okay, yung mga hindi naka-high risk, enough na yung coverage natin pagdating sa enhanced community monitoring or yung ating mga social media presence, okay? Ang focus lang talaga natin is high risk. Sir, experience po namin sa mga rubing namin na nagre-report po ang issues ng barangay. Meron po ba kayo nilalabas sa standard format kung paano mag-report ng mga issues and concerns? Okay. Yung mga issues and concerns, they need immediate actions. Okay? Kailangan niya ng immediate actions. And the platform na pwede nyo gamitin to report those concerns is yung implan. Okay? Yung mga implan. Doon nyo siya ilagay sa implan. Kaya nga mayroong coordinating instruction sa ilalim eh. Diba? Isulat nyo siya doon. Nang sa ganun, alam ng provincial office, ng regional office, kung ano yung mga concern ninyo. So that if they could answer it, no, kung kaya nilang masagutan niya at bigyan ng solution right there or immediately, that is very good. Hindi na kailangan dumating pa sa amin. Okay? Alright. Ano pa mga question? Okay. Mayroon po bang ibang hard copy visual aid na gamit mo na? Mate, nababa ko na i-download ko na lahat ng mga annexes, lahat ng mga files regarding OLP on the road last September 3. Please refer to the regional office lang. From Ma'am Angie. Hi Ma'am Angie Salba. Suggestion po, materials to be posted ay in Filipino language lang po sana. Yes Ma'am Angie. Yes po. Actually Ma'am, local dialect, much better. Okay? Much better kung local dialect para doon sa mga sa ibang areas. But the concern naman dito ni Ma'am Angie is, what if yung naka-post is naka-Ilocano, naka-Bisaya, and it will be shared nationwide, di ba?
as much as possible, the regional office, nagbigay na kami ng guidance sa kanila na they can use local dialect, they can use English, they can use Tagalog sa mga materials na ipa-flash nila. Okay? Doon sa pag-iikot, sa far track visibility, sa roving, yun, pwede pong local dialect talaga doon. Hi Ma'am Angie, good morning. Ano pa bang mga katanungan dito? Target number po kaya ng video to be uploaded sa Facebook per month. Not necessarily na Facebook, no? Kalamba Fire Station. Not necessarily video yung i-upload ninyo. Any post, any content. One example na nakita namin is may mga stations kasi na very active sa social media ngayon. Okay? Yung mga pinopost nila like safety tips sa electrical, no? Electrical fire safety. Nag-share sila ng mga videos ng from say life gags, di ba? Yung mga life gags video kasi minsan may mga video sila doon na informative na related to fire. You could share that. Okay? As long as it is informative at may kinalaman sa fire safety, you can share it. Okay? Okay. Kasunod. Okay. Sagot na natin yung iba. Hindi ko na sinasagot yung iba kasi pare-parehas lang. Ang iba kasi 4-3 beses na pinupost yung mga questions nila. Visual aid, wala pong visual aid kasi nga po online lang naman tayo. Okay? Alright. Morong, yung area nung, okay. Dito po sa Morong Bataan, mayroon po kami mga lugar na talaga pong dead spot o wala po talagang signal. Okay. For those areas na kailangan nakasama sa target ninyo, no, na walang signal, walang network, or nagkataon habang nandun kayo bigla kayo nawala ng network, may guidance na kami sa regional office. Okay. Alam na ng regional CRS natin kung paano yung strategy dyan, paano nyo yan i-report. Okay. Hindi ko na isasabihin dito kasi baka yun na yung gawin natin lahat. Ayun naman. Okay, so that is all about OLP on the road. Okay, ang critical lang po sa OLP on the road, sir ma'am, is ulitin natin, ma-prepare nyo ng maayos yung implan. Okay, kasi guide nyo yan eh. It is your guide. Yan yung inyong magiging plano. Paano nyo i-execute yung OLP sa ating po mga fire station, sa ating mga targeted communities, no? At the end of the day, siya yung magiging guide ng regional office din in checking you, no? Correcting sa pag-check ng target kung sakto bang yung nasa target, no? Yung nasa target ninyo, yun talaga yung na-execute ninyong activity. Nag-load bigla ang aking net. Sir, ano po ba yung magiging role ng district at provincial office sa OLP New Normal? Okay. Ang role po ng district offices at provincial offices is kayo po yung direkta na magmo-monitor. Okay. Although, ang naka-host ng share ng location po is the regional office. Okay. Sa regional office yung naka-host. Pero you will join that hosting. Mag-join kayo doon sa naka-share, naka-host na location for the purpose of monitoring yung mga barangay mismo ninyo. Plus, yung implant is naka-address po sa provincial office. Okay? Naka-address sa provincial office. So, yung mga concern ng fire stations natin doon nyo siya masasagot. Kayo magbibigay ng solution po doon, mag-coordinate kung ano yung mga dapat na gawin. Pagdating sa reporting, Sir Ma'am, again, huwag po kayong problemahin yung reporting natin kasi it will be done online via Google Form. Automatic po yun. By the way, yung reporting natin is, since via Google Form siya, no, we will giving you the link kung saan nyo siya ma-access yung form na yun, submission form na yun. And, Mark, pwede mo ba siyang mapakita? Ay, mahirap na kasi mag-scroll pa.
Um, yung sa Google Form na reporting natin, ang gagawin doon is, yung reporting ninyo is gagawin natin weekly. Okay? Open yung link, no? Open yung submission platform ng 8:30 ng umaga ng Friday. And it will be open until Saturday, no? Saturday, the next day lang, until 5 p.m. Ibig sabihin, yung window hour ninyo ng submission ng report via online is 2 days. Okay? Friday and Saturday lang. Bukas lang siya ng 8:30 in the morning ng Friday until 5 p.m. ng Saturday. Okay? So you have to complete your reports. Submit yung reports ninyo during that window hour only. Hey sir, saan po kami pwede mag-download ng mga video namin? Thanks. Dito po sa page ng FSID, marami po kami din-download ng videos dito. Okay. Pwede nyo pong i-download yung mga yan. And tomorrow and on Friday, we will be launching OLP New Normal formally sa ating BFP Live. No? Yung Facebook broadcast ng National Headquarters via our PIS. So pwede po kayo manood doon. We'll be launching it there formally. Sir, how about po sa lugar namin dito sa Hulusulu? May threat pa din ng bombing sa mga targeted barangays. Okay. For that, again, discretion po ng City Farm Marshal. Okay. Shout out na din dyan sa Hulu, sa aking classmate. The Farm Marshal of Hulusulu, no? Inspector Ahijon. Discretion po yun ng regional office and discretion po yan ng regional office saka ng fire station. Okay? Ng City Mart. Okay. Sir, i-upload po ba namin directly sa FB page nyo ang mga videos namin? No. Hindi sa amin. Hindi nyo sa amin i-upload yung mga post ninyo. You will upload it in your account. Not necessarily na i-share nyo sa amin din. Actually, kahit hindi nyo sa amin itag. Kahit hindi nyo kami itag, okay lang yon. Kasi sa report naman, makikita naman namin na nag-post talaga kayo Diba? Not necessary. Sir, pwede ho ba na magsagawa ng practice ng OLP activity kahit wala pa target na barangay for 20? Yes. Pwede po. Pwede magsagawa ng practice ng OLP activity. That's a very good that's a very good initiative on your part. Okay. May mga nagpo-post, paulit-ulit lang yung question. Okay, sir, good morning from San Andres Fire Station, Quezon. Sir, good morning po. Ano po ba ang pwede namin gawin sa mga areas na unreachable sa fire truck dahil pa accessible lang siya sa mga motorcycles? Pwede nyo huwag nyo nang isama sa target nyo. Okay? Again, we will not decide on this. No? Whether what you target or what you not target depende on the situation ng area ninyo. Kasi hindi namin alam Hindi namin alam yung actual na scenario. Ang may alam niyan is kayo. Diba? Especially your fire marshal. Kaya po may implant, it's because kayo yung pinagde-decide namin kung ano yung tatargetin ninyo. Under the cover or under the banner of Oplan Ligtas na Pamayanan High-Risk Targeting System. High-Risk Barangay Targeting Scheme. Diba? Nasa sa inyo yun. Kung high-risk siya kasi malayo, tapos mahirap puntahan at kailangan nyo pa rin i-targets for OLP, then you have to do it. But if the problem is hindi nyo siya kayang mapunta kasi hindi kayang pasukin ng fire truck, then devise other ways. Diba? Pero para sa inyo, kung tingin nyo naman, hindi naman ito magiging masyadong high-risk kasi magkakalay naman yung mga bahay dito, tapos sanay naman na yung brigade dito, yung kanilang sifag, pwede hindi ko na i-target kasi mahirap puntahan. Then, nasa inyo na po yun. Okay? I-declare nyo po lahat yan sa inyong mga implan. Okay? Sir, tanong ko lang po, kung lahat po ng naka-assigned lang sa OLP, sila lang po ba ang gagawa ng OLP on the road activities or lahat ng personnel sa station? Alright, the answer to that is depende sa if may dinesignate kayong personnel for OLP on the road or OLP, which is the same siguro na ginawa ninyo last year, then pwedeng sila lang. Pwede sila lang. Maximizing your
maximizing your manpower, your human resources. Pwede naman po yan. We give Sir Ma'am, remember, in every activity ng OLP, even the regular OLP, we give big discretion, no? Binibigyan namin ng malaking pagpapahalaga ang ating mga city farm marshal, mga municipal farm marshal, because they are the managers there. Sila yung nakakita ng situation and their decision is gold para sa amin. Ibig sabihin, it will fall part of their strategy, no? Kung paano nila implement yung mga programs yan, because they're the direct representative of the chief PFP there. So, again, when it comes to those kind of concerns, we leave it to the wisdom of our farm marshals. Okay. Sir, regarding sa main question ko earlier, paano po ba ang liquidation? Pwedeng reflect ba ang mga private vehicle? Refer your question to the regional office, please. Okay. Alam na nila yan, nag-aabang na sila sa mga ganitong katanungan. Sir, tanong ko lang po, yung gagawin naming implant, by month po ba yun o kailangan namin gumawa hanggang December? Monthly. Okay? Monthly. Ang validity po ng isang implant is monthly. Monthly nyo siya gagawin. Okay? May reimbursement po ba pagdating sa mobile data subscription? Salamat po. Again, the regional office na po makakasagot yan, ha? From Calabanga Fire Station. Wow, Calabanga. Sir, tanong lang po, pwede po ba namin pagsabayin ang 3 barangay sa isang araw kasi po magkakatabi lang naman? Yes. Sagot na natin. Okay. Here in our station, we are planning to make a video of fire safety seminars as well as fire drills na plano namin ipadala sa mga barangay para mapanood ng mga members ng CFAG since hindi namin sila pwede ma-train for COVID due to COVID pandemic. Pwede po ba ito? Again, from Alaminos Fire Station. Saan Alaminos po ito? Pangasinan or Laguna? Ang sagot namin sa inyo is palakpakan. No? Masigabong palakpakan. Very good initiative. Gawin niyo po yan. Okay? Gawin niyo po yan, please. At ipagyabang natin, no? Para gayahin ng iba. Sir, you mentioned earlier, pwedeng gumamit ng private vehicle sa pag-iikot ng daan and sa station na lang ng fire truck. Paano po sa liquidation? Pwede pong ibagay private vehicle. Refer your question to the provincial, to the regional office. Okay? Sila po makakasagot. Sila magbibigay ng proper guidance for that. Okay, same question. Ano pa ba mga katanungan dito? Sir, good morning from Pandacan FS Fire Station. Sa ngayon po, OLP on the road pa lang po ang applicable. Ano po? Yung pong OLP online that includes conduct of seminar training, creation CPAG. Okay. Ganito. Dalawa lang yung activity po ng OLP New Normal. OLP on the road tsaka OLP online. Hindi ko na rin i-discuss dito si OLP online kasi hindi siya activity ng fire station. Okay? Si OLP online, yun po yung live broadcast. Live broadcast po yun ng mga regional offices. Okay? Ang mag-execute po ng OLP online is regional office. Hindi na po kayo. Ang gagawin nyo lang po is magpo-post lang din kayo ng mga material sa inyong mga page. Okay? Okay. Sir, pwede po ba magkaroon ng dedicated smartphones para sa gamitin sa FB live stream, Google Map? Yes. Pwede, bahala po kayo. How about yung data, mobile data? Again, refer your question to the regional office when it comes to budget, ha? When it comes to budgeting, when it comes to financial concerns, we leave it to the regional office. Uy, shout out kay Mate Sagarino from Dingalan Fire Station, Aurora. Okay, shout out then from Sir Hoover Verosil Ismenya, Taguig City Fire Station.
Okay, shout out from good morning, watching from San Juan City Fire Station. Pwede po bang bigyan natin ng masigabong palakpakan ng San Juan City Fire Station? Gusto namin, kanina pa pinagmamalaki ang San Juan City Fire Station kasi napaka-active po nila. They develop an application specific for community fire prevention. So, shout out. Saludo kami sa the FSID is very much dito. Saludo kami sa San Juan City Fire Station. Okay? So kung wala na pong katanungan, we will proceed now to the next slides. Kasi malapit na tayo. Kailangan matapos tayo before 12 kasi maabala tayo ng ano. Next slide, Renkar. So OLP online, hindi po to activity ng mga stations ha. Hindi po kayong gagawa nito. Pero kung kaya nyo naman siyang gawin, why not? Okay, pero again, hindi nyo siya deliverable. It is the deliverable of the fire of the regional office. Okay? COLP online. Meaning, pagdating ng oras, kapag pag nag-live na rin sila, Facebook live, saka na natin i-share na lang yung kanilang mga pages. Okay? Yung kanilang mga live. Okay, next slide please. So question, sir, kailan naman po mag-start yung mga activities? Kailan po natin i-implement yung ating mga activities? Okay? So, yung implementation po natin, this would start this September. Okay? OLP on the road will start in advance. Mauuna siyang magsimula kaysa sa OLP online. Okay? Based on our memorandum circular, memorandum issued by our Chief Directorial Staff, Chief Superintendent Fernandez, ang OLP, ano na naka-flash yung car? Okay. Under the implementation timeline, nakalagay po dyan that OLP on the road will start on September 21. Okay? Next Monday na yon. Sa Monday na po yon. OLP on the road, kasabay po yung enhanced community monitoring, saka aggressive social media presence. So, lahat ng fire station activities, magsa-start na po yun next week. Okay? Si OLP online, since this is a broadcast, live broadcast, this will start ng November pa. Okay? October rather. It will start on October 5. Okay? So, yun. Next slide please, Renkar. So, what is to expect with Oplan Ligtas na Pamayanan? Ano po ba yung pwede nating ma-expect for OLP? Hanggang ganito na lang ba tayo? Sir, babalik pa ba sa normal? Babalik pa ba yung OLP regular activities? The answer is definitely yes. Okay? Kapag if our restrictions, if our, health protocol, no? Basic health protocols would permit us now to resume our normal operation with OLP, magbabalik tayo. Okay? Magbabalik yung Oplan Ligtas sa Pamayanan. And post-COVID, no? After COVID, ang pagbabalik ng OLP will be recalibrated. Okay? Recalibrated na yung next na OLP na darating. It will no longer be just like the previous. Okay? Mas malaki siya. It will be bigger. It will be more institutionalized. Okay? So we will, after OLP, new normal, the next 2 days is that we will be now relaunching OLP as a recalibrated activity. Okay? This recalibrated activity will revolve under the platform of the Bayanihan Seal of Community Fire Safety. Alright? So, nakaka-excite. Ang daming magandang mangyayari. Kailan daw po yung deadline ng submission ng implan? Depende po sa region. Kasi po yung ibang region, nung Friday pa nagpa-submit, tapos deadline kahapon, nung Monday. Okay? May kanya-kanyang strategy naman po kasi ang regional office in managing it. Okay? Pa-shoutout po, sir. Ay, opo, sir. Hello po sa mga ating mga kasama sa OPFM Aurora. Shoutout na din po sa aming napakakisig na Provincial Fire Marshal Chief Inspector Jonathan Glimao. Sir, magandang araw po sa inyo dyan sa Aurora. Okay? So, yun. That's all about our orientation for OLP New Normal. Hopefully, nakapagbigay kami ng kaalaman sa inyo gamit itong ating online platform. And hopefully, nabigyan namin kayo ng kahit paano paunang impormasyon kung paano natin implement
yung ating OLP New Normal. Okay? Sabi ko nga, mayroon pong mga seminars or orientation na gagawin pa in detail ang ating mga regional offices, ang ating mga regional CRS. Nakapag-meeting na kami kahapon, and we will do it today, tomorrow probably, no? Depende sa kanilang mga schedules. Alright? So, yung mga detailed questions ninyo, like yung sa budgeting, yun sa mga fire station na hindi pwedeng puntahan yung mga barangay, refer it to them. Okay? Kasi sila po yung magde-decide. That falls within in part of their management prerogative. Okay? So, before natin tapusin itong live broadcast na to, nais ko muna pong tawagin para magbigay ng kanya ring pong para magbigay ng kanyang pananalita, no? Para sa pag-implement natin ng OLP na to. Ang aming pong Chief ng Fire Safety Information Division na soon enough, the division will be a national support service with the name of the National Community Relations Service. So please welcome for her words, remarks, the Chief of the Fire Safety Information Division, Ms. Eloisa Samia Bana. Eloise. Okay na? Yes, ma'am. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Actually, ongoing pa yung meeting nila Sir Malteso. So, kaya ako na po yung magbigay ng closing remarks, no? Okay. Matanggalin ko muna yung aking mask. Sorry. Yan. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat po. Kami po ay nagpapasalamat ng taus-pusong pagsuporta po ninyo at ang pagbibigay nyo ng time and effort sa ating OLP. Naway naintindihan po natin ng lubos ang ating Oplan Ligtas na Pamayanan New Normal. Ito ay ang Facebook Live at OLP on the Road. Sana po nasagot namin ng maayos at klaro ang inyong mga katanungan. Kung may mga karagdagan pa po kayong naisip na itanong, wag po kayong mahiya or tubiling mag-message sa pamagitan po ng aming official Facebook account BAP NHQ FSID or sa inyong mga regional CRS. Ako po ay nagpapasalamat sa aking napakasipag, no? At napakagaling na aking section chief, no? Si Inspector Gabriel G. Solano. Palakpan po natin siya. Yay! Okay. Siya po ang chief ng MPDS. Actually, dalawa po yung aking section chief, no? Yung isa po ay papasa lang sa bar exam, no? Si Attorney Mila Sigunto. Palakpakan din natin. Congrats, Mila. Yan. May lawyer na po kami, no? Then, syempre, babanggitin ko po ang aking FSID family kasi po kung hindi rin po sa kanila, hindi rin po magiging successful ang ating OLP, no? Ito po ang aking mga staff sa buong division po, no? Okay, SFO4 Elinita Comodas, SFO2 Miguelito Cuwa, SFO1 Maricel Torres, FO2 Buta Christian, FO2 Magduwa Jamaldi, na naandun po sa Philippine Arena. Ayan. Actually, naka-duty po sila. Saka si FO1 Ronnie Lastimosa, FO1 Mark Anthony Dineros, FO1 Rencar Christopher De Leon. Yan. At saka si FO1 Rohani Villanueva. Okay. Muli, taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong pagsuporta, pagtsatsaga, yung hirap. Then, maraming salamat po. So, in behalf of our good acting director for Fire Safety and Enforcement, Senior Superintendent Romeo M. Malteso Jr., at sa amin ding very workaholic and energetic Fire Chief. Yay! Ang ating Fire Chief, Jose Segundo Embang Sir. So, maraming salamat po. Okay, magandang araw po. Hashtag Think Fire Safety Now. Basta sama-sama, kayang-kaya. That's all. And I thank you.
Yun. So, ayun po, no? Maraming salamat, Ma'am Lois. So, na-meet nyo na po ang aming, the woman behind FSID, di ba? Kung hindi si Ma'am Lois, marami pong hindi magagawang activity ang FSID. But because of her support, not just support, but her guidance, FSID was able to fly, to reach greater heights. And soon enough, we will be transformed into a national community, into a national support service, which is the National Community Relations Service. Okay? This is a new office with bigger responsibilities on behalf of for the Filipino people. So, on behalf of sinabi ng Lois, of all the people behind the directorate, maraming pong salamat. And again, this has been your host, MC, broadcaster. Joke lang. Okay, so this has been your host, Inspector Gabriel Solano, and makita-kita po tayo ulit. Susunod nating mga pagkakataon. Okay? Pa-shoutout lang itong Laguna. Okay, shoutout po kay Santa Cruz, Laguna Fire Station. Pinababati ko. Okay. Pinapabati po kayo ni Ma'am Lois. Okay? Laguna Fire Station. So maraming salamat. Magkita-kita po tayo ng lahat. Kudos, good luck. OLP on the road will not be successful if you will not support it well. Okay? Supportan po natin para po sa atin to.